Right. So we are starting the fourth chapter in your AEC subject, large signal amplifiers. So in the previous topic we learnt a topic which is called small signal amplifiers. Small signal amplifiers are nothing but amplifier for which a very small signal will be applied, that is the signal in millivolts. So when it is given to an amplifier will amplify this with a voltage of 1 or 2 volts. So this amplifier is very efficient. That means it is amplifying 1000 times. It is amplifying 1000 times. That means millivolt signal is converted into 1 volt or 2 volt. But this 1 volt or 2 volt is not sufficient for our electronic circuits. So why we used this small signal analysis means, in this small signal analysis we mainly focus our attention on the gain. So, and also the gain should be constant throughout the range of frequencies. That means most bandwidth of this gain which is constant over bandwidth, it should be large enough. Then only we can assume that amplifier is a good amplifier. Avuna kada? చాలా రేంజ్కి ఈ గెయిన్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలని we used negative feedback also. We used negative feedback also. కాబట్టి small signal amplifier focusing field is different and large signal amplifier focusing field is different. Small signal amplifiers are used to get the constant gain in a large bandwidth. So for that what we have used this small signal, because amplifier is a non-linear device and we assumed this device and that means we assumed a point, very small point, infinitesimally small point of a small distance, such that we analyzed this amplifier using that concept. And we used and we learned the DC load line analysis also. And now we are going to learn it very detailedly. So this amplifier, while it is using the small signal, its applications are different. But we are going to learn the amplifiers with large signals as inputs. Amplifier with large signals as inputs. That means the input will be of 1 volt, 2 volt or like that. And the output will be tens of volts. But we are not concerned about the output voltage or output current, but we are concerned about the output power. So to get the required output power, we are using or we are considering the input power, and that input power is also DC input power. That is also DC input. So we start learning. And these large signal amplifiers are also called power amplifiers. మీరే కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. పవర్ యాంప్లిఫైయర్స్ వేరు, లార్జ్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫైయర్స్ వేరు అనుకోవద్దు. లార్జ్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫైయర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పవర్ యాంప్లిఫైయర్స్. ఫర్ దిస్ యాంప్లిఫైయర్స్ we will give a large signal and we will get a large signal at the output. And moreover, so we are considering power. So mainly if we are dealing with power amplifiers, means they are used in audio communications. Power amplifiers దేంట్లో యూజ్ చేస్తాము? ఆడియో కమ్యూనికేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దీస్ amplifiers are also called as audio amplifiers. So basic, what is the basic principle behind
పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్. పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక మైక్ పెట్టుకుని చాలా ఎక్కువ జనాలకి వినిపించేటట్టు కొంచెం దూరంగా ప్రసంగం చేయటానికి ఒక సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తాము. దాన్ని పబ్లిక్ అడ్రసింగ్ సిస్టమ్ అంట. అంటే ఏంటి? పబ్లిక్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఉద్దేశిస్తూ మాట్లాడతారనమాట. దాంట్లో ఏముంటాయి? మాట్లాడే వ్యక్తి చేతిలో ఒక మైక్రోఫోన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్. మనం మైక్ అని పిలుస్తాం, దాన్ని మైక్రోఫోన్ అంటారు. అలాగే చాలా దూరంగా ఉన్న గుంపులో దూరంగా ఉన్న వాళ్ళకి వినబడడానికి ఏం పెడతారు? స్పీకర్ పెడతారు. సో ఒక లౌడ్ స్పీకర్ ఉంటుంది అక్కడ. అంటే ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడింది అంత దూరం వినిపిస్తూ ఉంటుంది. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డ్రైవ్ ది స్పీకర్? వీ నీడ్ పవర్ టు డ్రైవ్ ది స్పీకర్. ఈ స్పీకర్ని డ్రైవ్ చేయాలంటే, ఆ స్పీకర్కి కనెక్ట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ లార్జ్ పవర్. Then only the speaker will operate. So for that reason we use power amplifiers, and power amplifiers will give very large outputs. So and if you can remember the block diagram in audio communication or communication systems, you will have a block of either power amplifier or class A, class B, class C amplifier అని ఉన్నాక దాని తర్వాత ఆ సిగ్నల్ ఒక లౌడ్ స్పీకర్కి వెళ్తుంది. ఈ సిగ్నల్ ఒక లౌడ్ స్పీకర్కి వెళ్తుంది. సో ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ గుర్తొస్తే వేర్ వి యూజ్ దీస్ పవర్ యాంప్లిఫైయర్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్. సో టు డ్రైవ్ ద లౌడ్ స్పీకర్స్ we need large amounts of powers, and those large amounts of powers will come by using this power amplifiers. What is the difference between power amplifier and normal amplifier? So nothing is different here, only the transistor used is going to be different. That means amplifier, you know that amplifier will have a transistor and some auxiliary resistors around it. ఒక ఎమిటర్ రెసిస్టర్ ఉంటుంది, వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాసింగ్ కోసం 2 రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి, కెపాసిటర్ ఉంటుంది, అండ్ ఒక లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కలెక్టర్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో the transistor is surrounded by some auxiliary components, and that is nothing but your amplifier. So in the same way, same auxiliary resistors will be surrounded by the power amplifier also, and power amplifier will be somewhat different when compared with the normal transistor. Power transistor will be different. That means transistors are different in this application. So మామూలు ట్రాన్సిస్టర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే చాలా కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది సైజులో. పవర్ ట్రాన్సిస్టర్ పెద్దగా ఉంటుంది, and moreover it has to handle, power transistor has to handle large amounts of power. Large amounts of power will definitely produce the heat. If heat is produced, then there is a very much chance of burning of the transistor. Ante kada, ekku vedi unnappudu emavutadi, there is called a thermal runaway ane process produce ayyi emavutadi, transistor kalipotadi. So to avoid that, what we will do in power transistors is that we will we will put a metal cap on the top of the transistor, so that metal cap will absorb the heat and it will distribute it to the surroundings. Kabatti a metal cap untam valla, and you can easily identify in your laboratory also, power transistor will be different when compared with the normal transistor. It is bigger in size, and also there will be a cap on the transistor, metal cap untadi. So enduku reason enti, because it has to handle large powers. Next, so how many types of power amplifiers are going are there? Adi mana first alochicham. So first basic thing ఏంటయ్యా అంటే, మెయిన్ థింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆసక్తిగా ఉంటుంది వినడానికి. ఎలా? యూ విల్ బయాస్ యువర్ ట్రాన్సిస్టర్
using some DC. తెలుసు కదా మనకి ఒక ట్రాన్సిస్టర్ని ఏం చేస్తాం మనం, చక్కగా నిద్రలో లేపు కూర్చోబెట్టినా మీకు సర్క్యూట్లు డ్రా చేయడం రావాలి. ఈ VCC గాల్లో ఏలాడుతుంది. గాల్లో ఏలాడడం అంటే నిజంగానే గాల్లో ఏలాడడం అని కాదు. అది ప్లస్ VCC అన్నానంటే మైనస్ టెర్మినల్ గ్రౌండ్కి కనెక్ట్ అవుతుంది అని అర్థం, అవునా కదా. సో దీనికి వేరే స్టేజెస్ కనెక్ట్ చేయాలంటే ఒక కెపాసిటర్ ఉంటుంది అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ ఎ సోర్స్ హియర్. ఇది మన ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైయర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇది R1, ఇది R2. There are different types of configurations. This is nothing but self bias and voltage divider biasing mix అయిన కాన్ఫిగరేషన్. ఇది bypass కెపాసిటర్, ఇది కప్లింగ్ కెపాసిటర్, ఇది RC, ఇది R1 R2 వోల్టేజ్ డివైడర్. ఇది తెలుసు కదా మనకి. ఇది తెలిస్తే ఇప్పుడు సపోజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బయాసింగ్. బయాసింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే బై యూజింగ్ DC వీఆర్ ఛార్జింగ్ ద సర్క్యూట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బయాసింగ్. ఒక ఛార్జ్ ఇచ్చి లేదా ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి దాన్ని ఎనర్జైజ్ చేయటం, ఛార్జ్ అప్లై చేయటం, లేకపోతే ఎనర్జీ ఇవ్వడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బయాసింగ్. సో హియర్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ ఇన్పుట్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు. యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సపోజ్ ఆడియో యాంప్లిఫైయర్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద సిగ్నల్. ఒకవేళ స్పీచ్, సాంగ్ ఏదో ఒక సిగ్నల్ ఉంటుంది కదా, ఆడియో సిగ్నల్. ఆడియో సిగ్నల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ సిగ్నల్, యూస్ఫుల్ సిగ్నల్. ఆ యూస్ఫుల్ సిగ్నల్ ఇక్కడ ఇస్తాం. బిఫోర్ గివింగ్ దట్ యూస్ఫుల్ సిగ్నల్ టు దిస్, first of all what we will do is we will bias. We will set the biasing of this transistor. Enduku biasing set cheyali? Why do we bias the transistor? That is the main thing. Why do we bias the transistor means there are 3 configurations in which we can operate the transistor. You know that. We can operate it in the cutoff region and we can operate in the saturation region, not configurations, in regions. In 3 regions we can operate the transistor: cutoff region, saturation region and active region. So in these 3 regions we can operate the transistor according to our application. But saturation and cutoff region is having its application in digital electronics. So switch la panchestadi, on and off. కానీ ఆ అప్లికేషన్ యాంప్లిఫైయర్స్లో పనికిరాదు, యూ నో దట్. సో ఇక్కడ యాంప్లిఫైయర్లో వీ హ్యావ్ టు ఆపరేట్ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ ద యాక్టివ్ రీజియన్. సో టు పుట్ ద transistor in the active region or to make the transistor to operate in the active region, we should do the biasing. ఈ బయాసింగ్ ని ఏం చేస్తుంది, దిస్ ప్లస్ VCC అనే ఒక బ్యాటరీ దాన్ని బయాస్ చేస్తుంది. ప్లస్ VCC అనే బ్యాటరీ దాన్ని బయాస్ చేస్తుంది. దిస్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ బ్యాక్ టు బ్యాక్ కనెక్షన్ ఆఫ్ ద డయోడ్స్. సో ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఎ డయోడ్, output circuit is a diode. These 2 diodes connected back to back connection will produce a transistor. So ee input circuit ni forward bias chestamu and we will reverse bias the output circuit. Ad dento chestamu using this battery VCC. Using this battery VCC use chesi dini chestamu. And before applying your useful signal or before taking this signal into consideration, there will be some biasing will be done in the transistor. That is called DC biasing, and that biasing will have a line that is called DC load line. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అన్నది చూద్దాం. సో ఈ DC బయాసింగ్ అనేది చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే we will apply some input power. We will apply some
input power, because this VCC will produce some current. This VCC will produce some current. So this voltage and current will produce some power. So the input power is a DC power. The input power is a DC power. But what we get at the output? We get at the output an AC power. Adi ఈ పవర్ యాంప్లిఫైర్స్ బ్యూటీ అన్నమాట. అంటే ఏంటి, నువ్వు అప్లై చేసే ఇన్పుట్ పవర్ని యూజ్ చేసుకుని ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద ఏసీ పవర్. వీ కెన్ థింక్ ఇట్ యాజ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ డీసీ ఫ్రమ్ ఏసీ. అంటే ఏంటి, మనం జనరేటర్స్లో వాటిల్లో ఉండేది కాదు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డీసీ పవర్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఏసీ పవర్. అది మెయిన్ పాయింట్ దీంట్లో. And here you should know how to draw the load line. First ఇది కావాలి అని అంటే నీకు లోడ్ లైన్ ఎలా డ్రా చేయాలో తెలవాలి. సో లోడ్ లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్ యాంప్లిఫైయర్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ నేమ్స్ ఆఫ్ దట్ యాంప్లిఫైయర్స్ అవన్నీ కూడా మనం వన్ బై వన్ చూస్తూ వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఒక మోడల్ నేర్చుకుందాం. నౌ లెట్ us have the analysis, DC load line analysis. DC load line analysis లో right. So here what are we having? DC load line analysis. When we are dealing with DC, we make all ACs as 0. AC signal kuda edana unna sare, we will make it as 0. That means AC sources will be short. AC sources will be shorted. And for AC analysis, this capacitor is also having small reactance, so it is also shorted. For DC analysis, sorry, not for AC, for DC analysis, this capacitor will not allow that DC to pass through it. So DC ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో అవ్వాలంటే ఇక్కడ సోర్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడికి DC రావాలి అని అంటే ఈ DCని అలౌ చేసే ఎలిమెంట్ ఉండాలి ఇక్కడ. సో ఇటు కెపాసిటర్ బ్లాక్స్ DC, ఇట్ వోంట్ అలౌ DC. సో for the DC, it will be seen as open circuit. DC ki ఎలా కనపడుతుంది? ఓపెన్ సర్క్యూట్ లాగా కనపడుతుంది DC. So for DC analysis, all the capacitors will be opened. For DC analysis, all the capacitors will be opened. First analysis adi. Next thing. So if your capacitor is open and if supply is given to this terminal, అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇంకొకటి గ్రౌండ్ అయింది నెగిటివ్ టర్మినల్ అని అర్థం. సో ఇఫ్ VCC is given, దేనికైనా సరే రెండిటికి ఇది పనిచేస్తుంది అన్నమాట VCC. సో ఇఫ్ VCC is given, then VCC is a voltage source. Now some current will flow in this direction. ఇప్పుడు ఏమైంది, సపోజ్ ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ దట్, ఎప్పుడైనా సరే ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైయర్ అనాలిసిస్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, సమ్ టైమ్స్ వీ విల్ అజ్యూమ్ ద కరెంట్ విచ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ into the base of the transistor, that is base current is considered 0. Base current is considered 0. ఎందుకంటే బేస్ కరెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బీ ఇన్ మైక్రో యాంప్స్, అంటే 10⁻⁻6 amps. Whereas IC and IE will be nearly equal and they will be in milliamps. అంటే ఏంటి,
బేస్ కరెంట్తో పోల్చుకుంటే ఎమిటర్ కరెంట్ అండ్ కలెక్టర్ కరెంట్ విల్ బి 1000 times larger. How many times? 1000 times larger. So, కాబట్టి we can neglect IB. We can neglect IB while we are calculating. So, it will make our analysis easier. So, IB will be 0. That means no part of the current going into this transistor. That is the meaning. So whatever current will flow up to this point, the total current will flow through this. Avuna kada? Total current flow aithe em avutadi ikkada? So this voltage, to analyze the input circuit ni analyze cheyalante, what is input here? Base and emitter will form the input of your amplifier. So base and emitter కనెక్షన్ ఉన్న ఈ పార్ట్ని అనలైజ్ చేయాలంటే వీ కెన్ టేక్ లూప్ ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్. సో లూప్ ఈక్వేషన్ ఎక్కడో చోట నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే లూప్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద వోల్టేజెస్ అరౌండ్ ఏ లూప్ ఈజ్ 0. అంటే ఏంటి? ఈ వోల్టేజ్ అది ప్లస్ అవ్వచ్చు, మైనస్ అవ్వచ్చు. అలాగే ఈ వోల్టేజ్ ప్లస్ అవ్వచ్చు, మైనస్ అవ్వచ్చు. ఈ వోల్టేజ్ ప్లస్ అవ్వచ్చు, మైనస్ అవ్వచ్చు. సో వీటన్నిటిని కలిపితే 0 రావాలి. దట్ ఈస్ ద లూప్ ఈక్వేషన్. సో టు ఫైండ్ ద లూప్ ఈక్వేషన్ ఐ నీడ్ వోల్టేజ్ హియర్, ఐ నీడ్ ఆల్సో వోల్టేజ్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ లెట్ దిస్ వోల్టేజ్ బి V2 అనుకుందాం. సో కరెంట్ హయ్యర్ పొటెన్షియల్ నుంచి లోవర్ పొటెన్షియల్కి ఫ్లో అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే. సో దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్, దిస్ ఈజ్ నెగటివ్. ఇఫ్ ఐ టేక్ లూప్, సో ఐ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద లూప్. మన ఇష్టం, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, మన ఇష్టం వచ్చిన ప్లేస్లో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. సో నేను ఇక్కడి నుంచి లూప్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడి నుంచి లూప్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ నాకు మైనస్ తగ్గుతుంది. సో మైనస్ V2 వోల్టేజెస్ నాకు కావాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి అయితే ఐ విల్ హ్యావ్ ఏ బిల్ట్ ఇన్ వోల్టేజ్. జర్మేనియంకి ఒక వోల్టేజ్, సిలికాన్కి ఒక వోల్టేజ్, బిల్ట్ ఇన్ వోల్టేజెస్ ఉంటాయి ట్రాన్సిస్టర్లో. సో అవి బ్యారియర్ పొటెన్షియల్స్ మనకు తెలుసు. సో VBE అనే వోల్టేజ్ ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ VBE? VBE అంటే అర్థం ఏంటంటే వోల్టేజ్ బిట్వీన్ బేస్ అండ్ ఎమిటర్ అని అర్థం. బేస్కి ఎమిటర్కి మధ్యలో ఉన్న వోల్టేజ్ అని అర్థం. బేస్ పాజిటివ్, ఎమిటర్ నెగిటివ్ అని అర్థం. ఫస్ట్ లెటర్ ఏది ఉందో అది పాజిటివ్. సో ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఏం తగులుతుంది? ఫస్ట్ బేస్ తగిలింది, తర్వాత ఎమిటర్ తగులుతుంది. సో ఫస్ట్ బేస్ పాజిటివ్ తగులుతుంది కాబట్టి VBE ఇక్కడ ఉండే వోల్టేజ్. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ 0.7 volts. VBEకి ఎంత ఉంటుంది? నువ్వు ఏ సిగ్నల్ ఇవ్వకుండా బయాసింగ్ చేస్తే దానికి ఎంత ఉంటుంది? VBE ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏదైనా సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు కరెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది. కరెంట్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఇక్కడ ఉండే వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ బయాసింగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో హియర్ -V2 ప్లస్ VBE. అలాగే ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ REలో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఏమంటారు? IE అంటారు. సో ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ IE RE అని రాస్తాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది నీ అనాలిసిస్. సో ఇన్పుట్ అనాలిసిస్ ఇలా చేస్తాం. సో వాట్ ఈజ్ -V2? వాట్ ఈజ్ -V2? అది అనలైజ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈజ్ -V2? -V2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ డివిజన్తో VCC ఇంటూ R2 by R1 plus R2. This is the voltage. A value. Next, plus VBE plus IE RE is equal to 0. So what is IE? That you have to see. What is IE? IE can be equal to IC. IE తెలిస్తే IC రాయొచ్చు. And moreover,
వాట్ ఈజ్ ఐసి? ఐసి క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ ట్రాన్సిస్టర్కి ఒక బీటా ఉంటుంది, బీటా వాల్యూ కూడా ఇస్తారు ప్రాబ్లమ్స్. సో వాట్ ఈజ్ బీటా? బీటా ఈజ్ ద output current by input current. So what is the input current for this common emitter configuration IB? What is the output current? Output side on the current enti IC. So output current by input current will give you beta, and this beta is nothing but current amplification. This beta is nothing but current amplification. 100 or 200 ento konta oka value istar. So if you know IB, you can find IC. So what is, if IB you know, then what is your IC is going to be? IC is equal to beta IB. IC is going to be beta IB. Next, and here your IB is 0. నువ్వేం కన్సిడర్ చేసావు? IBని you are considering IB as 0. So if IB is 0, then what is your IC? IC is going to be beta into IB, that is 0. So this quantity, if IC is 0, IE is also going to be 0. So this quantity is going to be 0. So what you will get? This my R2 by R1 plus R2 VCC is equal to VP is equal to VB, that you are going to get. Next, alage output circuit ni ganaka teesukonte. If you have taken output circuit lo output loop equation ganaka veste, loop equation ikkada nunchi veste ganaka ikkada oka voltage untadi, that voltage is called VCE, that voltage is called VCE. అంటే ఇక్కడ ఒక కెపాసిటర్, సారీ ఇక్కడ ఒక కలెక్టర్, ఇక్కడ ఎమిటర్. సో కలెక్టర్ ఎప్పుడు కూడా VCEలో ఫస్ట్ లెటర్ C కాబట్టి అది పాజిటివ్ అవుతుంది, సెకండ్ లెటర్ నెగిటివ్ అవుతుంది, VCE అంటే. సో ఇక్కడ నుంచి కూడా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ IC. సో ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే, నువ్వు మైనస్ నుంచి మొదలు పెడతావు లూప్ అనుకుంటే, మైనస్ నుంచి మొదలు పెడితే మైనస్ VCC, తర్వాత ప్లస్ ICRC, తర్వాత ప్లస్ VCE ప్లస్ IER. ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ IE, కానీ IB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకున్నాం కదా, IE కూడా 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యువర్ అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్. సో ఈ అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ ఇన్పుట్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ IC అండ్ VC. అంటే IC అనే కరెంట్కి అండ్ VCE అనే వోల్టేజ్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ to get the load line. So ఈ లోడ్ లైన్ రావడానికి ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మీకు ప్రాబ్లం చేసి నేను ఆ ప్రాబ్లంలో లోడ్ లైన్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి అన్నది నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఈ బేసిక్ ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఎలా గీయాలి, అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ ఎలా గీయాలి అన్నది తెలవాలి. So next, now so before going to the analysis of DC load line analysis, we will see some basics about the power amplifiers.
So power amplifiers are classified into classes. It is classified into classes. Class laga classify chestam. So power amplifiers will have the name class A amplifier, class B amplifier, class AB amplifier, and class C amplifier, class D amplifier. So these are the types of your power amplifiers. And here we don't have class C amplifier in our syllabus. Mana syllabus lo class C amplifier లేదు. But in power amplifiers we will have class C amplifier. And we are going to learn class A, class B, class AB and class D power amplifiers. So these are the types of power amplifiers. And first one. So how we can classify these power amplifiers? ఈ పవర్ amplifiers ని మనం ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాము అని చెప్తాం. Suppose if we are having an input signal. ఒక ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఉందనుకోండి. ఆ ఇన్పుట్ సిగ్నల్కి ఏముంటుంది? ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద సైనూసాయిడల్ ఫామ్. సో ఇట్ విల్ బి పీరియాడిక్ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్. సో దిస్ ఈజ్ ద one period, one complete cycle. This from this point to this point will be one complete cycle. So if this signal is given to your power amplifier, then the output will be, we are getting the output for the complete period of the input signal. That means we are getting output for the total 360 degrees of the input. That is called class A amplifier. That is called class A amplifier. Dani class A amplifier. So class A amplifier is nothing but a normal amplifier. Class A amplifier is nothing but a normal amplifier. ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ B కూడా చూస్తే మీ క్లాస్ A ఏంటో అర్థమవుతుంది. Now, so class B amplifier is an amplifier. If you give a complete cycle of input to this amplifier and you will get the output only for the half cycle. You will get output only for the half cycle. That means the output will conduct, or the output we will get only for the 180 degrees. That means only for 0 to 180 degrees time period. 0 to 180 degrees time period ki maatrame we will get the output. So this is called class B amplifier. This is called class B amplifier. Ipudu class A amplifier is nothing but normal amplifier. దాంట్లో ఏం మార్పు ఉంటుంది? మామూలు ట్రాన్సిస్టర్ బదులు పవర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఉంటుంది. అందుకు మించి పెద్ద మార్పు ఏముంటుంది. బట్ వాట్ వీ నీడ్ ఈజ్ వీ నీడ్ లార్జర్ అవుట్పుట్స్. ఇఫ్ ద వోల్టేజ్ ఈజ్ లార్జ్, then only we will get large power. If you want large voltage means definitely there will be distortion in this mode of operation. మీకు అంతకుముందు నేను చెప్పాను, మళ్ళీ ఇప్పుడు DC లోడ్ లైన్ కరెక్ట్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసి చెప్పుకున్నాక మీకు అర్థమవుతుంది. ఇవి VCE and IC. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, దీస్ ఆర్ ద అవుట్పుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ యువర్ ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైర్. దీంట్లో నీ ఆపరేటింగ్ పాయింట్, క్విజెంట్ పాయింట్, అది DC పవర్ ఇందాక ఇచ్చామే VCC. ఆ VCC ఈ పాయింట్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. రెండు ఈక్వేషన్స్ వేసాము. ఆ ఈక్వేషన్స్లోంచి IC అండ్ VCE అనే రెండు వాల్యూస్ వస్తాయి. ఆ రెండు వాల్యూస్ని గ్రాఫ్లో మార్క్ చేస్తే మీకు ఒక ఆపరేటింగ్ పాయింట్ వస్తుంది. అండ్ దట్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ఈస్ దిస్. ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ కూడా రావచ్చు, ఇక్కడ కూడా రావచ్చు, ఎక్కడైనా రావచ్చు. ఈ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ని DC ఆపరేటింగ్ పాయింట్ అంటారు, లేదా క్విజెంట్ పాయింట్ అంటారు, అంటే సైలెంట్ పాయింట్ అంటారు.
అంటే ఏం గడబడి చేయకుండా అక్కడ కూర్చుంటుంది అనమాట అది. So why we need operating point at the middle, at the center of your characteristic means it will give the swing. అంటే ఏం చేస్తుంది, it will give the equal swing from the in the positive side as well as in the negative side, such that you will get the complete signal at the output. అదే ఆపరేటింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, నువ్వు డిజైన్ అలా చేసావనుకో ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైర్. సో యువర్ నెగటివ్ signal is completely coming, but your positive signal is clipped. అంటే ఏంటి, this much of information is not coming into your output. What is it called? You are giving this type of information. ఇలాంటిది ఇస్తే నీకు అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుంది, this type of information you are getting. That means you are losing this information. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు లూజ్ అయ్యి. వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్? డిస్టార్షన్. ఏది ఇస్తే అది అవుట్పుట్లో, నువ్వు ఇన్పుట్ ఏది ఇస్తే అవుట్పుట్లో అది వస్తూ అది కొంచెం యాంప్లిట్యూడ్ పెరిగి రావాలి. బట్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్ is missing here. So what is it? It is called distortion. It is called distortion. To avoid that distortion, we will make the operating point at the center. We will make the operating point at the center of the characteristic. That DC load, DC point, DC operating point, that will be decided by your plus VCC and your biasing circuit. చుట్టూ నువ్వు ఫామ్ చేసిన సర్క్యూట్ని అది డిసైడ్ చేస్తుంది. And moreover, what we need here? We need large outputs. నీకు లార్జ్ అవుట్పుట్ కావాలి అని అంటే డెఫినెట్లీ your signal will be clipped. You won't get the larger outputs in this class A op-amp. Sorry, class A power amplifier. So that is the reason, and that is the reason we won't get the whatever power you want to drive your loudspeaker, you won't get with this class A amplifier. So to understand all the classes, we started with this class. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఒక పవర్ యాంప్లిఫైయర్ తయారు చేయాలి అనగానే మనకి తెలిసిన మోడల్లోనే చేస్తాం. తెలిసిన మోడల్లో చేస్తే మనకు అంత పవర్ రావట్లేదు. మరి ఏం చేయాలంటే ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి అది తెలవాలి. సో హియర్ దట్ ఈస్ ద మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ ఏ యాంప్లిఫైయర్ ఇస్ ద క్లాస్ బి యాంప్లిఫైయర్. ఇప్పుడు క్లాస్ బి యాంప్లిఫైయర్ ఏం చెప్తుంది అంటే, నీ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ సెంటర్లో కాదు, ఇక్కడెక్కడన్నా ఉందనుకో, కింద 0 దగ్గర ఉంది. ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈజ్ యువర్ అవుట్పుట్? ఇది. సో you won't get the negative cycle, half cycle, but you will get the complete positive half cycle. Even though it is a distortion, it is called distortion, but by using another amplifier for the negative half cycle, ఇంకొక యాంప్లిఫైయర్ ని నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్ కి గనక వాడితే you will get a very large signal at the output. That means the power output power we get is very high with the class B amplifier. So using this type of arrangement is called push-pull arrangement antaru. And enti, to get the class B amplifier we use an arrangement which is called push-pull amplifier. And enti, positive half cycle ki oka amplifier, negative half cycle ki inkoka amplifier. We connect them in a mode which is called push-pull mode. So ఇది class B amplifier. So ఈ conduction will be taking place only with the 0 to 180 degrees time period, లేదా half of the cycle మాత్రమే కండక్ట్ అవ్వడము. So this is advantageous
అంటే దీన్ని ఉపయోగించుకుంటే ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిస్టార్షన్ అని చెప్తాము. అండ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద class B amplifiers. And this efficiency of this class B amplifier will be more when compared with the class A amplifier. And moreover, there is another type which is called class AB. So what is this class AB amplifier? The conduction will be from 180 degrees to 360 degrees. That means negative half cycle will be conducted. And this negative half cycle is also conducted such that if it is conducting negative, its output is flowing from 180 to 360, but it is not a class B. Innaga cheppinattu it is not a class B. And it is not class A also. It is not class A also. So this is a model which is different from class A and class B, and somewhat some characteristics are from class A and some are from class B. That is the reason it is called class AB amplifier. Next thing is class C. So class C amplifier is such that its conduction will be less than 180 degrees. Its conduction will be, output will conduct less than 180 degrees. ఇది 180 degrees, ఇది 360 అంటే ఈ కండక్షన్ ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది? ఇట్ వోంట్ కండక్ట్. ఇక్కడ దాకాను కండక్ట్ అవుతుంది, టోటల్గా కండక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాస్ సి యాంప్లిఫైర్ అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. Next thing is class D amplifier. Class D amplifier is nothing but it is used for digital communications. అంటే ఏంటి? డిజిటల్ మోడ్లో ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది? వై వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ అవర్ సైకిల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి? ఈ సైకిల్ని 0 degrees నుంచి 360 degrees దాకా తీసుకోకుండా 0 to 180 ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ వస్తుంది, 0 to less than 180 ఇంకా ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. అండ్ ఎందుకని తగ్గించుకుంటా వస్తున్నామంటే టు గెట్ హయ్యర్ ఎఫిషియన్సీ, అంటే ఎక్కువ అవుట్పుట్ పవర్ రావడం ఒకటి, అండ్ టు రిడ్యూస్ ద లాసెస్. ఇప్పుడు సమ్ ఇన్పుట్ పవర్ ఇచ్చాము, ఒక 100 ఇచ్చాము. వాట్ యూ విల్ గెట్ ఎట్ ద అవుట్పుట్? ఒక 70 వచ్చింది. వేర్ ఇస్ ద 30? ఈ 30 ఎక్కడికి పోయింది? ఇట్ ఈస్ డిసిపేటెడ్ ఇన్ పవర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఏంటి? లాసెస్ 30%. ఎందుకు లాస్ అయినాయి? బికాస్ యు ఆర్ ఆపరేటింగ్ యువర్ యాంప్లిఫైయర్ త్రూ అవుట్ ద కంప్లీట్ సైకిల్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ కంప్లీట్ సైకిల్. ఆ సైకిల్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యేదాకా నీ ట్రాన్సిస్టర్ ఆపరేట్ అవుతూనే ఉంటుంది, నీ యాంప్లిఫైయర్ సర్క్యూట్. సో ఆపరేట్ అయినప్పుడల్లా సమ్ కరెంట్ విల్ ఫ్లో ఇన్ టు ద ఎలిమెంట్స్, సో సమ్ డిసిపేషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్, సో ద పవర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లాస్ట్. So dissipation, losses will occur. So if you make your transistor to operate whenever it is necessary and all the rest of the time if it is off, then your power will be saved. అవునా కదా? అంటే ఏంటి? నీకు ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ని నువ్వు కండక్ట్ చేయగలిగి మిగతా టైం అంతా ఆఫ్లో పెడితే దెన్ యువర్ లాసెస్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. సో ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ పవర్, ఎక్కువ పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంటే ఆల్రెడీ ఉన్న పవర్ని వేస్ట్ కాకుండా ఉంచుకున్న, దట్ ఈస్ ఆల్సో లీడ్స్ టు ద లార్జర్ అవుట్పుట్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ విల్ బి మోర్. ఇన్ క్లాస్ డి యాంప్లిఫైయర్ ఓన్లీ శాంపిల్స్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్స్, and this sample of the input signal is taken by the amplifier, and these samples will be conducted, and sample and hold circuits are given to this amplifier,
and these sample and hold circuits will reproduce your signal at the output. అది ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం. ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు సీ. శాంపుల్ అండ్ హోల్డ్ సర్క్యూట్, ఎస్ అండ్ హెచ్ సర్క్యూట్స్ అని మీకు ఈసీఈలో వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ శాంపుల్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ దాకా. సో నాకు ఇక్కడ దాకా అవుట్పుట్ కండక్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ శాంపుల్ వచ్చేదాకా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్పుట్. నాకు ఏ ఇన్పుట్ లేదు. దిస్ ఈజ్ మై లాస్ట్ ఇన్పుట్. సో ఐ విల్ గో ఇన్ దిస్ వే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏమొచ్చింది? ఐ విల్ గెట్ దిస్ యాంప్లిట్యూడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏముంది? ఈ యాంప్లిట్యూడ్. ఈ యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చాక నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? ఇది మళ్ళీ ఈ యాంప్లిట్యూడ్ నేను కండక్ట్ చేశాక కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. కాన్స్టెంట్ వచ్చాక నెక్స్ట్ టైంకి ఏమొస్తుంది? ఇంకొక యాంప్లిట్యూడ్. సో నేను ఇక్కడికి వచ్చాక ఏంటి? మళ్ళీ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్. అంటే ఏంటి? వాట్ పాయింట్స్ ఐ విల్ మేక్ దీస్ పాయింట్స్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ జాయిన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో I will get the signal, but I will take only the samples. By using these samples I can reconstruct my signal. మీరు చూడండి, మీరు చిన్నప్పుడు పుస్తకాల్లో ఇలా అన్ని నెంబర్లు ఇస్తారు. నెంబర్లు ఇచ్చి ఇవన్నీ కలిపితే ఒక జంతువు వస్తుంది అని చెప్తారు, లేకపోతే ఒక ఇల్లు వస్తుంది, ఒక డయాగ్రామ్ వస్తుంది, ఒక మీనింగ్ఫుల్ పిక్చర్ వస్తుంది. సో మొత్తం పిక్చర్ అంతా ఇచ్చాడా? ఇవ్వను. Only if you can add these, you will get some useful information. In the same way, the sample and hold circuits also will. What is the advantage of using this type of circuits is that it is only on during a small interval of time, and during the other time it will be off. That means dissipation is going to be zero in that interval. So power loss is reduced. That is the reason we will get large outputs, and efficiency of this class D circuit is going to be 90% or more than 90%. So, and we can observe here that whatever input you will give, DC input, that will be converted, DC input power, that will be converted as AC input power in your power amplifiers. అదేంటి? అదొక ప్రాస్పెక్టివ్, అదొక వ్యూ, మనం చూసే వ్యూ అన్నమాట. పవర్ యాంప్లిఫైయర్ని ఆ రకంగా కూడా చూడొచ్చు మనం అనుకుంటాం. సో యూ క్యాన్ అబ్జర్వ్ హియర్. ఇక్కడ ఎక్కడుంది? క్లాస్ ఏ డీసీ బయాస్ లెవెల్ ఈ మధ్యలో ఉంది. డీసీ బయాస్ లెవెల్ ఇది, సారీ నాట్ దిస్, ఇది ఈ లైన్ యువర్ డీసీ బయాసింగ్ లెవెల్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నీ డీసీ బయాసింగ్ లెవెల్ ఎక్కడికి వచ్చేసింది? జీరోకి వచ్చింది. అంటే ఏంటి? యువర్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ విల్ బీ ఆన్ దిస్ యాక్సిస్, జీరో దగ్గర ఉంది. అంటే ఏంటి? ఈ జీరో యాక్సిస్ ఫర్ ఐసి ఆపరేటింగ్ లెవెల్. సో మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ క్లాస్ బి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పవర్ యాంప్లిఫైయర్స్. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we will see the self-bias class A or self-fed class A power amplifier. దాన్ని చూద్దాం. దాన్ని చూసి దానికి ఒక DC analysis and AC analysis also we will make, and we will observe how to draw the DC load line and also AC load line, and how to analyze your circuit.